Oi, pessoal, boa tarde para todos, boa noite, como vão? Estamos aqui pela Escola Pan-Americana de Dança Moderna. A gente vai ter hoje uma convidada muito legal na live, que é a nossa professora Rochelle, que está da Califórnia. Daqui a pouco ela vai conectar com a gente. Então, nós estamos aqui já falando pelo Zoom, né? Ela já está a postos. E aí espero que vocês aproveitem. A gente vai ter um super workshop com a Rochelle esse mês de novembro, começando no dia 19 de novembro aqui pela Escola Pan-Americana. Então, se você não se inscreveu, comece a se inscrever. A gente vai disponibilizar aqui o endereço eletrônico para que vocês possam estar inscritos. So, Rochelle, I'm live on the school Instagram of the school, so if you want to join us, you have to go there. Okay, cool. Now I'm going to ask you to join me. Let me see how. Should I push request to join? Oh, that went away. Yes, request. Request to join. Sending request. Very good. So now we're gonna go live. Should I push request to join? Hi, Rochelle. Hello. Hello. Hold Hello. on, there we go. Let me turn my volume up here. I'm an Instagram Live rookie. Sorry about that. Not a problem. How are you? Nice to see you here. Welcome to the Pan American Modern Dance School. Thank you for having me. I'm excited to be here. Oh man, I'm getting feedback, trying to figure out where to hear my sound. Sorry. I think if you put your, if you have like something. I think my earbuds will be good. Okay, there we go. Perfect. Okay. So it's a pleasure to have you here. I'm going to introduce you to the Brazilian audience. I'm going to have to be translating Portuguese. I know you don't speak Portuguese, but you will learn. Progressively, we're going to be teaching you some Portuguese. Oi, pessoal. Essa é a Rochelle Mays, que estará aqui conversando com a gente. E ela vai falar, vou perguntar um pouco da história da Rochelle, como ela começou a dançar. Ela está falando da Califórnia agora, então a gente está com 4 horas de diferença, né? Na Califórnia agora são 2 horas da tarde, aqui são 6 horas. Ela vai estar, enfim, dando aula pra gente aqui na Escola Pan-Americana de Dança Moderna, de um primeiro workshop de Modern Jazz, e depois a gente vai começar uma curso para ela no ano que vem. So, Rochelle, we want to meet you. They want to know how do you start dancing, how everything started for you in dance. Yes. Well, hello. My name's Rochelle. Do you hear feedback or do I only hear that? No, I hear you. That's okay. I hear you. Just perfect. Well, I started dancing when I was 3, like a lot of kids in America. And I am from California. So I grew up dancing in a studio, and I trained on my high school dance team, did a lot of competitions and kind of the normal dance route here in America. Do you want me to keep going? Or do you want to translate that much? Okay, no, it's okay. You can speak more, but I translate that. Okay. Então, ela começou, ela é da Califórnia, tá? Começou a dançar com 3 anos de idade, no estúdio de dança. Fez toda a progressão, assim, ela foi para a escola, começou a fazer festivais, então ela fez toda a progressão de dança que é esperado, que tinha, né, para a Califórnia, tinha para oferecer para ela, né? When did you become, like, decided that you wanted to be a professional in dance, and
how was this professional choice happened to you? Right. So when I was in high school, I was very active participating in dance with studio and with dance team. And at a certain point, it felt like dance was not something that I did, but somebody who I was. So I made the choice to go to college and major in dance at California State University, Long Beach. So I received my Bachelor of Fine Arts from Cal State Long Beach. And originally, when I decided to go there, I just wanted to be a teacher. Um, I come from a family of teachers. Both of my parents are teachers. And I knew right away that that was going to be a part of my life from a very young age. But once I was actually in the department, I really knew that I also wanted to be a performer. So after college, I performed with many companies. I danced in LA on television with musical artists and live performance. And then just a few years ago, I decided to go back to school and got my Master of Arts in Dance, also from Cal State Long Beach. Então, ela foi para a universidade, depois que ela terminou o colégio, ela foi para a universidade, que é a Universidade da Califórnia, em Long Beach, e ela fez a licenciatura, né, o bacharelado em dança, né, e ela decidiu, ela vem de uma família de professores, então ela queria mesmo ser docente, ela decidiu que ela queria ser docente. E dentro do departamento de dança, ela descobriu que ela também queria ser performer. Ela não queria ser apenas uma docente, mas ela também queria dançar. Então, ao terminar, né, a graduação dela em dança, ela decidiu investir em algumas companhias. Então, ela foi para Los Angeles, trabalhou também com alguns artistas na televisão, fez bastante dança comercial. E aí, alguns anos atrás, ela voltou para a universidade, onde ela fez um mestrado também em dança, na mesma universidade, que é a UCLA de Long Beach, que é a Universidade da Califórnia em Long Beach. Okay, so when did you start to teach actually? So right after high school, or right after university, when did you start teaching? Yeah, I started teaching a little bit as a high schooler. I think like a lot of kids here in America, you get opportunities to teach through your local studio. So I started out, bottom of the totem pole, like a lot of teachers, teaching young kids, which I learned very quickly was not my thing. Not good with the really small children. But then when I was in college, that's when I started actively teaching. I taught at a dance studio, and then also starting right at age 19, I started teaching dance camps for an organization here called United Spirit Association. So I taught dance camps to high school dancers all over the country. And since that has even taken me internationally all the way to Japan. So I've taught in a variety of avenues since I was 18, 19 years old. I teach a lot of master classes around the country. I teach conventions. I've taught camps. I taught for 18 years at a performing arts high school that's local here in Orange County. And I feel like something that's a little bit different about me is that I really don't just focus on one style. I have a lot of versatility. So, and I feel like everything I teach is influenced by everything else that I do. I train in a lot of different styles. So I teach modern, I teach jazz, I teach what we call contemporary, but I understand in Brazil you would identify more as modern jazz. I also can teach ballet. So I teach in a whole bunch of different places, and right now one of my favorite places that I teach is called the ABT School, which is the West Coast, the ABT Gillespie School. It's the West Coast campus for the American Ballet Theater School that feeds into the American Ballet Theater, which is our national ballet company here. And the primary school is in New York, and I teach modern here on the West Coast. Então, o que acontece? Ela começou a dar aula ainda quando era adolescente. Ela teve algumas oportunidades de dar aula nesse momento em que ela estava aprendendo, se exercitando. Como ela dança desde os 3 anos de idade, mesmo antes dela ir para a universidade, ela já era profissional, então ela já dava aula. Começou dando aula para criança, que ela disse que ela realmente não curte muito dar aula para criança, não é a dela. Então, quando ela começou na universidade, ela começou a ter a oportunidade de dar aula para
pessoas mais velhas, e ela começou a dar aula em convenções. Existem umas convenções americanas que eles chamam de camp, que é um campo em que tem várias pessoas, mais de centenas de pessoas em hotéis e tal. E ela começou a dar muita aula em convenção, em festival, e ter muita gente. Ela deu aula numa escola, 18 anos, ela estava numa escola de artes, né, em Orange County, que ela tem um trabalho, né, de formar muitas pessoas desde a base até, né, são jovens, né, mais ou menos no ensino médio, né, a galera que já está no ensino médio. Então, ela já tem essa experiência de muitos anos de docência e ela começou a ser requisitada, inclusive, para eventos fora dos Estados Unidos. Ela foi dar aula no Japão já, então ela tem muita experiência para dar aula para muitos anos. E ela dá aula em vários estilos. Então, ela dá aula de jazz, ela dá aula de dança moderna, ela dá aula de contemporâneo, que aqui, na verdade, a gente teve uma conversa antes, e aí eu falei para ela que o contemporâneo dos Estados Unidos é bem diferente do contemporâneo que a gente faz no Brasil. Então, na verdade, o que eu chamaria de modern jazz. Ela tem uma experiência muito vasta como docente, há mais de 20 anos como docente. Realmente, o trabalho dela é deslumbrante. Quem não conhece, visite o perfil dela no Instagram, porque ela tem um trabalho absolutamente deslumbrante. I was just complimenting that you have a dazzling work, very technical, and I think it's beautiful to see. And I'm always inviting people to follow you on Instagram and to take a look at your work. And when did you start to choreograph? Because you started also to create and choreograph. When that started? Yeah. I started choreographing, I would say mostly in college, but very early on in college. I feel like something that's interesting about my choreographic journey is, you study composition in the college dance program, but I didn't really feel like I found my niche in college. I feel like I actually really struggled a lot in the composition classes because the background that I had come from of having such strong jazz training was not cohesive with a very modern focused college program. So I feel like I learned a lot through trial and error of doing things maybe not right. Like I was trying to please my professors, which didn't go well. When you're trying to fulfill somebody else's vision instead of your own. But simultaneous to choreographing, trying to work through these composition classes in college, I was already so involved in the dance team world here. And when I say dance team, I'm talking about dance groups that are affiliated, that you dance for through your high school here. So I started choreographing right away for high school dance teams. And since that was a world that I was very comfortable in, I felt safe there to explore the things that I wanted to explore, but I was using all of these principles from that I was learning in college, but I felt like I didn't have the rules of college. So that's where I really feel like I started to actually find my choreographic voice, is in competition high school dance team. But since then, I actually still actively work with a lot of dance teams and choreograph for them, but I also choreograph for companies. I did a lot of work at the arts high school that I taught at, setting more commercial and concert work, but in a stage setting. So I again, like my teaching, like my pedagogy, I choreograph in a variety of settings. And one of the kind of fun and unique things that I do is I actually choreograph for drumline. We have a whole percussion activity here, and you actually have it in Brazil as well, I think. But my husband is a drummer, and so in these groups that play drums, they actually do movement as well. So I also choreograph in that avenue. And I think I'm just interested in how movement and music relate to each other, which is why I think I'm able to kind of adapt to concert work and dance team work and drumline and competition versus, more professional concert companies. So let me translate all of that. It's beautiful choreo work.
Então, pessoal, a Rochelle, eu perguntei como que ela começou a coreografar. Então, ela começou a coreografar muito cedo também, porque ela já fazia esse trabalho comercial, dessas convenções. Então, e é um lugar que ela está muito confortável. Como ela sempre trabalhou nesse circuito comercial, o tipo de coreografia para essas meninas, esses grupos de competição, para ela sempre foi muito confortável. Só que quando ela estava na universidade, ela começou com as aulas de composição coreográfica e ela tinha bastante dificuldade, porque ela achava que o que ela fazia não se encaixava como uma coisa mais formal. Então ela foi tentando criar, né, uma linguagem própria. Né? Ela começou também a levar muito do conhecimento dela da universidade. É muito interessante a gente pontuar que nos Estados Unidos a dança moderna é largamente ensinada na universidade. Ao contrário aqui do Brasil, que a gente não tem muita dança moderna na universidade, nos Estados Unidos, sim, eles ensinam os princípios da dança moderna na universidade. Então, ela foi tentando adequar tudo isso ao trabalho que ela já exercia na parte, vamos dizer assim, comercial. Ela tem um treinamento de jazz muito forte, ela sempre fez muito jazz. Então, ela começou a ir moldando, né, a voz dela coreográfica. Ela também falou que ela tem um interesse enorme em percussão, ela é casada com um percussionista, então ela adora o trabalho musical, ela adora a percussão, ela adora estudar novos ritmos, e isso enriquece muito a pesquisa dela. Nessa escola de artes em que ela dá aula, ela começou a fazer trabalhos tanto de caráter comercial como de caráter mais, vamos dizer assim, erudito, né? Com mais pesquisa coreográfica. Então, ela começou a transitar mais por esse mundo e realmente descobrir o estilo pessoal dela, o que é bem interessante. Uma coisa que eu não falei para vocês é que ela também dá aula no ABT, que é a escola do ABT. I haven't mentioned the ABT with a lot of information. But you were a professor at the ABT camp and the West Coast, right? Yeah, I'm on faculty there. So it's I teach there weekly, and it operates like a year-round school. And what do this branch of ABT? How does this branch of ABT? So the American Ballet Theater Company is based out of New York and has been around since over 100 years. It's very old. The ABT school has been in New York for many years, but it is actually just the 5th year of the West Coast campus. So it is part of the ABT organization, and it has the majority of the faculty. I feel honored to work with them. The majority of the faculty at the West Coast campus is all former dancers with ABT. So I always feel like I'm like their kid sister, because I was not a dancer with ABT because I am not a professional ballet dancer. But they're very prestigious. They're wonderful teachers, and they have amazing resumes. They are beautiful dancers. So it follows the ABT curriculum. They have set curriculum for how ballet technique progresses. And they follow the same program as the ABT school. And then sometimes the company comes and has residencies here on the West Coast. The ABT school is actually based out of a theater called Segerstrom Center for the Arts. So the company will come perform when we're not in a pandemic. The company will come perform at the theater, and then they'll teach classes at the school, and young dancers from our ABT Gillespie school can participate in the kids' roles for the Nutcracker and different roles like that when they come through town. And what do you teach them? What do you exactly teach them? I teach them modern. But unlike you, I don't just teach like Graham technique. I don't teach Graham technique at all, though I did learn it. I teach, my modern is more of a fusion of all the different things that I have learned. So I would say it pulls a little bit more from like release technique than it does from more of like a classical, traditional, modern class.
Então, eu perguntei a ela como é a escola que ela dá. O ABT, que é o American Ballet Theatre, ele está estabelecido primeiro como companhia desde o início do século, né? A companhia de balé mais prestigiosa dos Estados Unidos. E eles têm uma escola em Nova York há muitos anos, que é a escola que forma as pessoas para entrar nessa companhia. Só que eles têm uma filial na Costa Oeste. E eles estão sediados em um teatro, né? E tem um programa de treinamento na Costa Oeste há 5 anos e a Rochelle faz parte do corpo docente. Então, eles têm um treinamento progressivo de balé, né? Desde de criança até os profissionais. Antes da pandemia, a companhia vinha fazer residência nesse teatro. E aí a companhia passava, tipo, 2, 3 semanas dando aula, pegando os bailarinos locais para poder colocar nas produções, quando é o quebra-nozes, pega as criancinhas para fazer, né, o corpo de baile, tudo isso. E, enfim, eles mantêm esse braço, né, na Costa Oeste. E a Rochelle faz parte do corpo docente. Ela se sente muito honrada, porque o corpo docente, geralmente, é de pessoas de ex-bailarinos do American Ballet, e ela não é bailarina clássica, só que ela é professora de dança moderna lá. Aí perguntei exatamente como que ela dá essa aula, e ela faz uma fusão de algumas técnicas, né? Porque, assim, não tem como ela dar uma técnica só. Ela não ensina, por exemplo, só Graham, só Limon, só Houghton. Ela faz uma fusão de princípios de dança moderna e procura fazer uma classe, uma aula um pouco mais fluida, um pouco mais moderna, mais fluida, né? So, in the pandemic, tell me how it stroked the whole world, but how it affected directly your life. What are the adjustments that you had to do in order to keep on going with work? So how did it happen for you? Yeah, well, like everybody, it was a plot twist to my plans. I was actually in even more of a unique situation of I had already decided that a job that I had for a long time teaching at a high school that I was planning on leaving at the end of the school year. And my main plan was just to freelance. Freelancing has always been such a big part of my life that I was ready to commit to that. And then the pandemic hit and I was like, this might be the worst idea I've ever had. How will I find work when nobody can go to a dance studio anymore? So I felt immediately pressure to figure it out, but also the desire to, I like really pride myself on being an effective teacher. So I needed to figure out how to do this effectively. And at the time I was still teaching classes every day for the high school because this was in March, as everybody knows. So I spent, I don't know how many hundreds of hours trying to figure out how to get my sound to sound good on Zoom and where in my house I could make it work. And eventually found even like how to adapt my movement so it can be in a small space and people can do it in that tiny space between their bed and their nightstand in their bedroom, and just trying to make movement that people could learn off of the screen but still feel like they were really dancing, like they weren't limited in their space, move big but in a small space. So I really spent a lot of time researching technology stuff and a lot of like movement investigation of how I could teach movement effectively and teach movement that was effective on Zoom. And I feel like it has really turned into something that I might be one of the only people who says this, but I actually love teaching virtually. I feel like I've found myself a setup. I've worked hard to have a good setup here at home. As you know, I've actually built myself my own dance floor, pulled out my dining room. So now I feel like I have the space for it, I have the setup for it, and I figured out the logistics of how to make it work for me. And I actually feel like I can connect with people and I'm helping people grow as dancers. People that I've never met that I only see like on my computer screen, which is wild. And what's really cool is this big risk of like leaving my job to freelance is somehow totally in a pandemic. This opportunity for one, like I'm so excited that somehow this pandemic has given me the opportunity to teach internationally.
And I'm making all these contacts with people from around the country and around the world, and I'm getting to work with them from my dining room. So the pandemic has impacted me tremendously, but I would say in a far more positive way than I could have ever imagined when it first started. Isn't that amazing? I think I've been exchanging a lot of ideas with many colleagues, and I think this is the beautiful thing about it, because under pressure, we would never figure this out. Like, we were in our comfort zones, like in our profession, I would say that. Like, we were really in our comfort zones, and everybody had their plan. Like, I had my plans, you had your plans, but then it really challenged us to go beyond, and I think to take dance in another level, completely other level, and that we can exchange so many beautiful ideas without frontiers. And I think this is the most beautiful experience that we could take out from this chaotic situation. But I think everything happens for a reason. Everything happens for a bigger, reason. So I'm going to translate that, because it's pretty interesting for them to know how you adapted. Então, pessoal, perguntei para a Rochelle aqui como é que foi a história da pandemia para ela, porque ela falou que ela estava com um monte de planos, que ela ia investir mais na carreira de coreógrafa, de freelancer, porque ela já fazia isso. Então, ela estava se despedindo de um dos empregos formais dela, que ela estava 18 anos numa escola de artes, ela estava finalizando o ano e tal, e ela falou: agora eu só vou trabalhar assim, fazendo convenção, vou continuar aqui ou ali. E aí veio a pandemia, e como todo mundo, né, a galera surta, né, a gente fica sem saber o que faz. E aí ela começou realmente a fazer a pesquisa. Acho que isso é comum, né, a todo mundo que está trabalhando com dança. A gente começou a fazer pesquisa de como atingir nossos alunos. Então, ela começou a realmente estudar videoconferência, o Zoom, tecnologia, como é que eu pego, como é que eu compartilho tela, como é que eu compartilho áudio, como é que eu faço live. Então, e outra, que eu acho que é uma grande questão, é como é que eu me mexo em lugares pequenos, porque nem todo mundo tem um estúdio em casa. Então, como é que eu faço um estúdio na minha casa? Como é que eu adapto o meu espaço? E aí, I'm just telling them that this is your dining room, that you just renovated your whole dining room. Show you my dining room. Dela, olha isso. Aqui é a sala, isso aí era a sala, isso é a sala de jantar dela. Que ela completamente tirou os móveis da sala de jantar e ela fez uma revolução na sala de jantar dela. Inclusive, ela fez um piso com amortecimento. I'm telling them that she did this front floor. That's amazing. This is amazing, brilliant. This front floor is brilliant. Ela fez um piso com amortecimento, e depois a gente vai compartilhar. Vou ver se a gente consegue um tutorial para compartilhar. Que ela fez com um rolinho de macarrão de piscina, cortando, e placas de MDF embaixo, e depois ela botou o linóleo em cima e ela ainda botou luz. And you also put the lighting. That's amazing. The lighting that you can change colors, and it's very creative, it's very beautiful, and congratulations for reinventing yourself in a beautiful way. So it's Thank you. I'm so happy that you're joining us and that you're teaching, that the Brazilian audience can have access to you and to your beautiful work and choreography. I think we're going to enjoy a lot taking your classes. Yeah, I'm really excited about it. Really excited to work with a whole new group of people. Então, pessoal, ela está bem feliz também de estar podendo, porque assim, a gente está tendo oportunidades que a gente nunca imaginou, né? Eu não conhecia a Rochelle pessoalmente, a gente se conhece agora virtualmente, e poder trabalhar com ela é maravilhoso, poder ter, né, essa experiência de trabalhar. Ela está muito feliz de trabalhar com um novo grupo de pessoas, trabalhar com as pessoas do Brasil. E aí, lembrando para vocês, eu queria lembrar para vocês que já estão abertas as inscrições para o workshop da Rochelle, que começa no dia 19 de novembro. I'm going to start to tell them the information about your workshop so they can enroll.
We started on the 19th, and this year we're going to have like 4 classes with you, but we're planning to make it a permanent group for next year. So this is our idea for further on. Então, a gente está querendo fazer, a Jelen já está colocando aqui, né, no link embaixo, a publicidade, vocês clicam ali, também tem na bio da escola, clica e se inscreve no workshop da Rochelle, começa no dia 19 de novembro, a gente vai ter 2 quintas-feiras, vão ser 4 quintas-feiras, 2 no mês de novembro e 2 no início de dezembro. A gente vai ter no dia 19 e 26 de novembro, dia 3 e 10 de dezembro. Então, assim, para fechar o seu ano com um belíssimo workshop dessa professora maravilhosa, tá? Então, vocês se inscrevam. O preço está super acessível. Lembrando que ela é mega top, está da Califórnia, aqui para vocês. Rochelle, if you really want to say something for the Brazilian students, it's up to you. I'm excited to teach, and like you've said, I think that the style of dance that I teach is really different than anything that is offered locally. So I'm excited to share what I do, and looking forward to weekly progress and getting to know the dancers of Brazil. Thank you so much. I'm gonna just translate that. Então, ela está muito satisfeita, está muito feliz de estar podendo conectar com a gente, de estar disponível, de poder compartilhar esse trabalho dela, que é bem diferente do que a gente tem por aqui, né? Ela é mais um estudo coreográfico. Just a question that I have for you. How usually you build up your class? Like you start with warm-up, and then how usually you build up the class? Yeah, I structure my class how you would structure a jazz class. So we have a set warm-up that I'll teach in the beginning, but then it's the same warm-up that we do every week. And it is a choreographed warm-up, so it's not just like a series of stretches. It really involves a lot of movement and emphasizes coordination. It emphasizes technique. It emphasizes getting the body warm and strong, in addition to obviously stretching. And then sometimes we do technical training where we're working specifically on skills to build up our fundamentals in the style, particularly using elements of jazz and ballet technique. And then the bulk of my class is focused on learning a combination. So a set of choreography that we work on for a few weeks at a time, building onto it each week. And then we perform it in 2 groups, even on Zoom. We go in 2 groups so they have the opportunity to watch each other, talk about it, learn, grow, also catch our breath. And that's the structure of my class. Beautiful, thank you. Então, perguntei para ela como é a estrutura da aula dela. Então, como é a estrutura? Ela vai montando a aula. Primeiro ela monta um aquecimento, mas isso vai ser um aquecimento coreografado, que ela vai adicionando. Então, é realmente para deixar o corpo aquecido, para você ter uma estrutura técnica, que geralmente como uma aula de jazz, né? Que você prepara o seu corpo, estrutura, tem técnica, tem alguns truques, né? Alguns truques técnicos, algumas, né? Alguma coisa para você melhorar, né? A sua performance. Logo depois ela vai fazer alguma coisa na diagonal, alguma coisa que ela precise. E o foco da aula dela também é ela preparar uma sequência coreografada, você aprender uma variação coreografada. E aí, realmente, para aprender uma variação coreografada, ela vai adicionando as frases coreográficas ao longo das semanas. Então, ela vai repetindo aquilo. Então, você vai já aprendendo o aquecimento, depois você vai fazendo o que ela pede de técnica, e aí você parte com coreografia. E aí, ela consegue dividir em 2 grupos mesmo no Zoom. Por quê? Porque aí você assiste as outras pessoas fazendo a coreografia, você respira um pouquinho, e aí a aula consegue progredir super bem no Zoom. Ela já desenvolveu essa técnica para poder separar em grupos no Zoom, para ela poder ver, para as pessoas se verem, e ela diz que tem sido muito bacana. Então, assim, a gente está bem curioso, a gente quer muito trabalhar com ela. We're very excited to have you here working with us, and I'll see you soon. I will see you on November 19th, and I'm gonna finalize the invitation for the students.
Thank you so much. Então, pessoal, a gente vai se despedir da Rochelle. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Rochelle. A gente vai estar, nós já estamos com as inscrições abertas pelo site, né? www.escoladancamodernacom.com.br. Começamos 19 de novembro. O horário dela é de 18 às 18h30, às 20 horas. Na Califórnia ela está às 2h30 da tarde, mas a gente aqui está às 18h30. E esperamos você. Obrigada. Thank you so much, Rochelle. It was such a pleasure to talk to you. You as well. Great. Thank you so much. Thank you. We'll see you on November 19th. Thank you. Obrigada, gente. Se conectem. Em breve estaremos juntos. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Now I have to save. Foi ótimo. It was amazing. I have to save now. Agora eu tenho que encerrar.